Hey guys, happy Tuesday. How are you doing? I hope you're doing amazing. I am doing fine as well. Niba uri mushya hano nguhaye ikaze, njye nitwa Josiane and I am the face behind the digital mom. So how are you doing my fellow moms? Mumeze mute? Mumeze neza? Nanjye je vais bien, meze neza n'umuryango wanjye. Niba uri mushya rero hano tuvuga ibintu byose birebana no kubura umubyeyi, uko wakiteza imbere nk'umubyeyi, like how you could be financially smart and financially literate as a mother, as a woman in general, and our brothers could also copy a thing or two. So ugume hano tugumane urebe ino video kugera ku musozo, ntucikwe n'ibyo tugiye kuvuga. So Mama, let me tell you something very important today. You're not broke because you are useless. It's not that you're useless that is making you broke. You are not stuck because you are unskilled. You're not stuck, you're not broke just because you're not skilled. The truth is you already have a skill that can make you money online. You just don't see it yet. Skills urazifite rwose. Ubundi buri mama wese muri kamere yacu, God has created us with a lot of skills and it is us and for us to monetize those skills kugira ngo zibe zagira ikintu ziduha zigire tube twazikoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi twiteze imbere nk'abamama. So mama ufite ubumenyi si uko utabuzi ahubwo ni uko ntawigeze akubwira uko wabukoresha. Niyo mpamvu muri video ndi bukubwira skills ufite zishobora kukubyarira amafaranga then tukazareba n'uburyo ushobora kuzikoresha ngo ayo mafaranga kuko ziyabyara. So stay with me. This video might open your eyes, might like enlarge your ideas. So ubundi actually we have akantu kadute nk'ewe nk'abamama duhora twibaza, like we keep as a role ngo because we don't have many degrees, ngo because ngo our English accent ngo is not that good, we don't have expensive laptop or phones, we don't have many certificates, but ndashaka kukubwira ikintu kimwe, online skills look differently. When things comes online, skills look very different. Ubumenyi bwo kuri internet ntago ari impamyabushobozi gusa, ahubwo ni icyo ushaka gukora neza aho ugafasha abandi. You doubt yourself because society never told you what you are doing daily has a value. Niyo mpamvu dukomya twishyira hasi. It is because usanga akenshi ibintu byo dukora nk'abamama nyine bisa society itajya ibivugaho cyane ngo twumve ko bifite agaciro, but actually it has a very big value and that value can help you make some money from what you really know. I know we have a lot of hidden skills of, like, we moms, we have a lot of hidden skills. So let's talk about real skills moms already use. Nta mama n'umwe utagira communication skills. Icyo cyo mu kintu tucyumvikaneho. Every mom has a communication skill. Ahubwo icyo uri bwibaza ni ukubaza, my communication, is it that good? Niba itari good ndayikora hiki? Like talking to people, explaining things, following up. We do always follow up in our homes. Ninde uri guhamagara ari kubaza uko mu rugo bimeze ni mama. We always talk to people in our livings. We always explain things ku bantu tubana, ku badufasha imirimo. And ushaka kwibaza ngo izo skills mfite nazimaze iki? You can use those skills online. With how? Do customer support. Look for the gigs zo muri customer support industry. Be a virtual assistant. N'ubundi you just need what you have kugira ngo ukore customer support. Ukeneye communication, ukeneye kuba uzi gusobanura ibintu, uzi gukora follow up, nibyo kandi wiri gukora mu rugo rwawe buriya. Akenshi nibyo wirirwa mu rwose, nibyo wirirwa uvugana n'umunani wawe, nibyo wirirwa uvugana n'abana bawe, with your husband. You are always talking to each other. And is that just you need for you to do a customer support role? It is just that you need to do a virtual assistant role. Sibyo, indi skill mama tugira ushobora kubyaza umusaruro online ni organization skills. You know what? Almost every mom has an organization skill. Nitwe du planning iminsi, nitwe du planning uko gahunda zizagenda mu rugo, like we are
task managers in our home, nitwe tujera uko gahunda zose ziri bugende, inshingano, we are the one to manage them, like keeping things in order in the home, nitwe dushyira ibintu ku murongo, ni wowe ushyira igikoni ku murongo, saro ku murongo, ibyumba ku murongo, abana, imyenda, byose usanga ari wowe uri kubishyira ku murongo, and you doubt that you don't have an organizational skill. You do, my dear, you do have organizational skill. So organizational skill ufite by nature as a mom. Why? Because you can be an admin support. Don't you know that? You can use that skill and be an admin support. Ntabwo washoboye kuorganizing igikoni cyawe, kuorganizing icyumba cyawe, kuorganizing gahunda z'abana n'ukuntu ziba zivangavanze ngo bize kukunana kuorganizing emails z'umuntu. You just be an admin support. You just be a project assistant. Shaka some gigs in those industries. Go for the project assistant. Apply. Look for the gigs. Give your skill, sell your skill usanzwe ukoresha mu buzima bwawe busanzwe, utangire uyimonetize, iguha amafaranga, ibyo ukora mu rugo bishobora no gukora online. It could. That way you do organizing your kitchen in the boxes. You can also do the online boxes. Kandi bigava byagira umuntu bifasha, and it gives you some money. Ni skill ufite, monetize it, my mom. Monetize it, my dear. Niko bigomba kugenda. Like, there are a lot of skills. We moms by nature, we are teachers. Nitwe twigisha, niwe wigishije umwana wawe kuvuga, niwe wamwigishije kurya. We are teachers, we are naturals. So if we are, go look for the teaching and explaining gigs uzikoreho. Helping children with the homework, teaching others patiently, like, we are teachers by nature, and if you are a teacher, you can look for the gigs mu gisata cya tutoring, coaching, content creation, because you are already a teacher by nature. God has created you into a very beautiful teacher. So go use that talent that God has planted within you. Wigisha abantu, ushake gig muri tutoring, ushake gig muri coaching, ushake gig muri content creation, kandi ibyo ni ibintu nyine tuba turemanywe nk'abamama pe, bidasaba ngo ugiye kubyiga handi, wenda icyo wakora ni ukugenda ukareba uburyo ubishyire ku murongo, but you already have a skill. In this skill tugira, we mamas, we love chatting. Kuri WhatsApp buri control uzasanga a big number of people that are sending WhatsApp message, they are women. A big number of people who are using Facebook, women. Notes and reminder, women. You know what? Your skill ufite kuba uri good communicator by messaging, you can turn it into a gig iri buguha amafaranga. Nk'urugero, if you do love chatting, ukunda kwandikirana ku ma WhatsApp, ku ma Facebook, ugomba ukunda gufata utuntu notes and reminders, you can use them ukaba content writer, social media assistant, ukajya postingira umuntu, n'utundi nk'utwo ngutwo dusaba abantu nyine bakunda guchattinga cyane. So uri kubyumva? You can think about it. You can think about it ukumva yuko rwose hari ukuntu byavamo akantu. I know hari ukuntu hari ikintu gishobora kuvamo rwose, and online money doesn't come from luck. Icyo cyo tubanze tukimenye. Si amahirwe gukorera amafaranga online, it comes from solving problems. Ahubwo gukorera amafaranga online ni uko hari ikintu uri gukemura. If there is nothing that you are solving online, you're not going to make money. Icyo cyo kimenye. Nuna decidinga kuza ku mihanda uzaza ukizi. Come with a problem that you are targeting to solve. Otherwise, you're not going to make this money online. Sibyo? Ngwino arikuze ufite target y'ikintu nyine uje gusolving. Iyo ufashe umuntu akagukemurira ibibazo buriya ntago wakanga kumuha amafaranga. Ariko nyine iyo uje just ukaza nta kintu uri kutwongereraho, ukaza nta kintu uri kudufasha gukemura, ntago twaguha amafaranga yacu burike wapi. But when you come hari icyo uje gukemura, my dear, amafaranga araza. So you don't need many skills, you just need one skill consistently, and try to make that skill useful to the community that you are in, to the community that is following you. Sibyo? So rero uri wihitemo gute? How are you going to choose that skill? Mbere na mbere banza wibaze ibintu bibazo bitatu. What do people ask me for help? Ni iki cy'abantu bakunda kunsabaho ubufasha? Ubanza ubyibaze. Ibyo byose muri ubu buzima nta muntu udasabwa ubufasha, quand même tubereyeho gufashanya.
rero ibaze unibwize ukuri mu mutima wawe, ni igiki abantu bakunda kugusaba ubufasha cyane. Why do people ask me for help with? What do I enjoy doing? Ngewe se nkunda gukora iki? Kuko buriya utazi icyo ukunda gukora birakugora kujya kwihingamo ikintu actually udakunda. You first know what you love to do. What do I enjoy doing? Then wibaze ngo what can be easy to practice daily. Ni ukuri pe, wibaze ikintu gishobora kukorohera gukora umunsi ku munsi, you know, practicing it daily, kandi ukumva ntago wavunitse kameme. I'm not telling you ngo muze mwihingagure mube exhausted. Nurangiza kumenya icyo kintu, umva ugikoreho, ugihitemo, nurangiza ugikoreho, wige, ushaka aba tutors, ushaka abantu bari muri bagikora ubarebereho, you know, ubishyire ku murongo, niba you know, ubishyire ku murongo ubundi utangire. You can start small, grow slowly and be patient rwose. Ntabwo uri buze n'ubundi ngo aka kanya ngo kuko ngo ngo namaze kumenya ko ndi umucommunicator ngo uhita ubona role yo kuba customer support. No, ushobora kuza ukamara ukwezi utarayibona, ariko 2, 3, 4, 5, 6 you will finally get it. Kandi nuyibona, you know that you will thank me. You will thank me later. And you know, ibaza ikintu ukunda, ikintu abantu bakunda kugusaho ubufasha, ikintu ushobora kumva wagikora buri munsi ntugire ikibazo, and then start monetizing that. Uzubiduhemo help, ubundi urebe ko amafaranga azaza rwose, azaza kubaririza ati ariko where is you? I need you. Amafaranga azaza. So if you felt useless, this is your reminder. Don't keep feeling useless. You are skilled. Ni ukuri, as long as you are a mother, as long as you are a woman, hari skills by nature rwose uba ufite. Try to sell those skills. You are skilled, and if this video has helped you, in the comment andikamo ngo I have a skill. Ndashaka ko abantu dufite skill tumenyana. Drop in the comment section ngo I have a skill. Don't forget to subscribe to the Digital Mom, because tomorrow I will tell you the truth about online jobs that no one has ever told you. I'm planning to tell you this. So urugendo nyine ruratangiye. Tangira nyine ubitekerezeho urebe ukuntu iyo skill ufite usanganywe bitagusabye kugira degrees degrees ushobora kuyimonetiza ukabona amafaranga. See you tomorrow with love from the Digital Mom. Ndabakunda. Bye.